लाइक टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहनलाई मेरो नमस्ते। म युवराज तिवारी आज फेरि उपस्थित भएको छु यहाँहरुको सामु। सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई पनि नमस्ते गर्न चाहे। यो लकडाउनको अवधिमा हामीले जुन टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गरे जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं, यसमा चाहिँ पक्कै पनि भाइ बहनहरूलाई फाइदा पुर्याएको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। ल मलाई यो कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहनलाई मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहे। यो कक्षा लिँदा भन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिने कपी किताब कलम अगाडि राखेर तयारी अवस्थामा रहनु होला। अनि बुँदागत रूपमा पढाएका विषयवस्तुहरू बुँदागत रूपमा टिप्नु होला र पछि नबुझेको कुरा पछि कक्षा शिक्षकलाई आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर के त्यो च्यानल छ त्यो मार्फत सोध्नु होला, मेरो अनुरोध। र आज मैले यहाँलाई कक्षा 10 मा अति महत्त्वपूर्ण रहेको पाठ ग्रामरको एउटा पाठ पढाउन गएको छु, आर्टिकल्स। मलाई अस्तिको क्लासपछि केही विद्यार्थी भाइ बहनहरुको सुझाव पनि आएको छ कि अलिकति नेपाली मिडियममा पनि सरले प्रश्न पार्दिनु पर्यो भनेर। त्यही भएर मैले आज नेपाली मिडियमका विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिकति हुन त इंग्लिशमै पुरै व्याख्या हुन्छ, तर अलिकति मैले नेपालीमा पनि केही कुरा राख्छु। र आजको क्लास सुरु गरौँ है त। ओके, आर्टिकल। ओके, हामीले सानै कक्षादेखि आर्टिकल पढ्दै आइरहेका छौं। यो आर्टिकल भनेको के हो? What is article? We often say that a and the, a and the, that is article. But what does it mean? What does it mean? इसको व्याख्या, what is the definition of article? You know, articles are words used to modify a noun. They define a noun as a general or specific. Means there are two types of article. One type of article is generalized, another is specific. Okay, we also can say indefinite and definite article. I am going to clarify like this. Article can be divided into two parts. The first one is indefinite article and another is definite article. Okay, we have known that indefinite article and definite article. विद्यार्थी भाइ बहनीहरु नोट डाउन गर्नु होला बुँदागत रूपमा है, अलि ख्याल गर्नु होला है, अलिकति टिप्नी बुँदागत रूपमा टिपेर तयारी रहनु होला। नबुझेको कुरा पछि कक्षा शिक्षकलाई विषय शिक्षकलाई बताउनु होला, फेरि पछि पनि हामीले सहयोग गर्नेछौं। ओके, indefinite article we have further two, a and definite article the. This is classification of article. Okay, now okay, duster यता गएछ। ल अब मैले भाइ बहनीहरुलाई now I am going to clarify that is article, in which situation we have to use a, in which situation we have to use an. I am going to write down. Okay, let's see it. Indefinite article indefinite article
Okay, this divided into further two parts, a and, okay, a and an. Okay, it is very clear. Okay, it is very clear to understand. A is used before, okay, before singular countable noun. Okay, singular countable noun. These three terms you have to understand. All right, these three terms you have to understand. Okay, and also I'm leaving it downside. I'm writing it downside. And also used before singular countable noun. Okay, up to now they are same. Up to now they are same. What is the difference then? Okay, a is used if the noun, if the singular countable noun starts from consonant sound. Okay, consonant sound, consonant sound. If singular countable noun starts from vowel sound, then we use an. If there is consonant sound, we use a. That is the fact. You have to understand. All right. Okay, everybody, you must focus on sound, not the vowel letter, not the consonant letter. Okay. We also know that. Okay. We also know that. Okay, मैले मेटाउँछु. Okay, we often see that we know that we use and before a, e, I, o, u. We know this, but they are vowel letters. They are vowel letters. Always starting the noun with a, e, I, o, u. We don't use an. We have to use an or a. It depends on sound. Either it is consonant sound or vowel sound. Let me clarify like this. Let me clarify like this. A cat. A cat. Here ka sound comes, ka. All right. Here ka sound comes, ka. Okay. Ka is consonant sound. This is consonant sound. That's why we use a. Okay. Now I am using umbrella. Okay. And umbrella, a sound. A sound is vowel sound. Ka sound is consonant sound. So this is consonant sound, that's why we are using a. This is a vowel sound, that's why we are using an. Okay. Then I am going to focus on another point. Sometimes with vowel letter consonant sound comes, sometimes with consonant letter vowel sound comes. For example, one thing. Okay, let's see question. Let's see one thing. I have helped one-eyed man. One-eyed man. Okay. Number B,
I like oranges. Number C, okay, I want to go to Kathmandu to be university student. Okay, and again number D, this is umbrella. Again same example I am starting. Okay, let's see here. अब नेपाली मीडियम का भाई बहनले ध्यान दिनु पर्यो, especially whether that is consonant sound or vowel sounds, we have to understand. Here, one-eyed man. Okay, one-eyed man. Here, pronunciation, you have to understand pronunciation. Though, O-N-E-one, O. This O is used here. All right, O is used, but pronunciation is consonant. Let me write down this. This is one, not one. All right, wakilwa, wa. Okay, simply to understand consonant sounds in Nepali language, ka, kha, ga, gha up to gya, they are consonant sounds, simply to understand to the Nepali medium students. Okay, and the vowel sounds, a, e, u, a, I, o, a, those are vowel sounds. When we pronounce any word, okay, when we pronounce any word, if the sound, the starting sound is between ka, kha to gya, that is consonant. If the pronouncing initial sound is a, e to a, they are vowel sounds. If ka to gya, then you have to use a. If a, e, u, a, I, o, a, then you have to use an. Okay. Okay, that's this is wa. This is wakilwa, pronunciation comes here. That's why. Okay, wakilwa. That this is consonant. So a one-eyed man. Okay, a. So here I like oranges. O sound comes. Okay, O sound comes. So here we have to use an oranges. Right. Similarly, I want to go to Kathmandu to be a university student. University, not university. U. Egya ya. Budo ya, we say in Nepali. Egya ya. Era lava, sakhas, like that. Here comes university. So U, not university. That's this is consonant sound. That's why we have to use a. And last, this is umbrella, an umbrella. Okay, this is just beginning, starting to be clear about consonant sound and vowel sounds. Okay, and after this, I am further. Let me take some water. Okay, I am going to show you what are the consonant sounds. Okay, here is the list of consonant sounds, everybody. Just see there. Consonant sounds are pa, ba, ta, da, fa, va, tha, da, ma, na, nga. These are the consonant sounds from IPA chart. Okay, for more information, let me clarify. There are 24 consonant sounds. There are 24 consonant sounds and
Similarly, you can also see there are 20 vowel sounds. Okay, look at the list. Look at the list. 20 vowel sounds. Okay, these are the vowel sounds. Okay, here are 12 vowel sounds on the screen. Okay, they are vowel sounds. E, U, A, okay, A, like this you have to understand. Okay, similarly, on the screen you can see there are 12 monophthongs, and similarly there are 8 diphthongs. 12 plus 8, then there are 20 vowel sounds, 24 consonant sounds. Okay, everybody. Now I am starting, means I am also clarifying you what are the specific cases to use A. Look at the list now. A is used in this list. The list clarifies. Look at the list now. Okay, the list is coming about A. Let me see there. A is used before consonant sounds. Some examples are here. Okay, a boy. Okay, list. A man. A boy, a man. Okay, a boy, a man, a dog. Okay, look at the list now. In one side, in a cream color box, you can see a cat, a dog, a boy, a mango, a fan, a student, a bus, a projector. You can notice there, caw means cat, caw sound. Dog, da sound. Okay, boy, ba sound. Mango, ma sound. Fan, fa sound. All starting letter also consonant. But look at the next box. Look at the next box. A kind of a blue color box. A university boy. University boy. University boy comes from U. So this is consonant sound. Consonant sound. And a 1 rupee note. Wa. Wakil wa. So 1 rupee note also consonant sound. In that blue color box, you also see so many nouns starting from vowel letter. They are starting from vowel letter, but they are consonants. Pronunciation is consonant. So we have to use A. For example, a 1 rupee note, a U, a useful article, a union, a European, U, a unique creature, a unicorn. Okay, in this way, in the above box you see there, A is used before singular countable noun which starts from consonant sound. Nepali medium students also you have to understand, if the sound starts from ka to gya, simply if the sound, यदि साउन्ड क ख ग देखि ज्ञसम्मको आउँछ भने अ युज गर्ने, अ आ इ आउँछ भने एन युज गर्ने. तर त्यो नाउन के हुन पर्यो? त्यो नाउन चाहिँ सिंगुलर काउन्टेबल हुन पर्यो. ओके, सिंगुलर र काउन्टेबल हुनु पर्यो. सिंगुलर काउन्टेबल नाउन हुन पर्यो. कन्सोनेन्टबाट सुरु हुन्छ भने अ, भावलबाट सुरु हुन्छ भने एन. That is the fact. You have to understand. A, E, I, O, U मात्रै हेरेर पुग्दैन. हामीले प्रोनाउन्सिएसन हेर्नु पर्यो, साउन्ड. अलराइट, ओके. ल अब म भाइ बहिनीलाई एन तिर जान गएँ. ओके, ल अब एन को हेर. Look at the chart. N. ओके, अब यहाँ हेर, यही स्क्रिनमा हेरिराखौँ ल. एकछिन, लेट मी रिड दिस. N is used before singular countable noun. यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि सेम छ. Before
सिङ्गुलर काउन्टेबल नाउन भनेको छ, नाउन हुन पर्यो, सिङ्गुलर हुनु पर्यो, काउन्टेबल हुन पर्यो, फेरि अनकाउन्टेबल हुन्न, प्लुरल नाउन पनि हुन्न। ओके, विच स्टार्ट्स फ्रम भावेल साउन्ड, अघि मैले भनिसकेँ, आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु भावेल साउन्ड्स means a, a, e in for Nepali medium to understand, and there are 20 vowel sounds for English medium students. You have to understand that. All right, and you also can see their example again. Further, you see the example. First example is an orange. Okay, an orange, O-R-A-N-G-E, orange, and this is O sound. O sound. That's an orange. And an apple, a sound, okay, and you can see honest boy. Let me write on different example. Honest boy, H-O-N-E-S-T, honest boy. Don't say honest, this is honest. All right, this is honest, not the honest. Okay, though here is yacht, though there is yacht, okay, look at the board now. Though this is yacht, so we have to say an honest boy. Okay, see in the blue color box, an MA, an MBBS, an honest boy, an HA, an NGO, an IR, an FM, an MBA. You know, in pink color box, vowel letter, vowel sound, vowel letter, vowel sound. In blue color, sky blue color box, in a sky blue color box you can see consonant letter but vowel sounds. Consonant letter but vowel sounds. Let me clarify this from here. Yes, honest, this is H. You know, this is not the vowel letter, but pronunciation is vowel. Sound comes A. Honest boy. Honest boy. So we have to understand an honest boy. And another example, MBBS student. See, MBBS student. Look at here. Do not be busy in chatting now. Look at there. Point out this. All right, students. Okay, please note down. Write down. At last, I will ask some questions to you. Okay, MBBS. Is it MBBS or MBBS? First sound. Focus on the first sound. MBBS or MBBS? A. A sound first. So, vowel sound. Starting sound is vowel sound. So, we have to use N. See this simply? Very easy. Sound. I am again focusing. Sound is important, not the letter. Okay, similarly, always this kind of abbreviation may not be always vowel sounds. For example, BBA student. Okay, again you see this. I am using different one. In this example, sound starts from A, but in BVA student, sound starts from B. B means consonant sound, A means vowel sound. Simply for Nepali medium students, please you also understand. Nepali medium को भाइ बहिनीले बुझ्ने यो MBBS भन्दाखेरि सुरुमा A sound आउँछ, vowel sound आउँछ, त्यही भएर N लाग्यो. तर BVA भन्दा के आयो? ब आयो, ब. क ख ग घ ज्ञ भित्रको ब आयो. हो कि हैन? हो नि? ब साउन्ड आयो. यस्तो ब है, बदम ब, बदमास ब है. ल, ब साउन्ड आएको हुनाले यहाँ के युज गर्ने? के गरे? गुड. अ युज गर्ने. गुड, धेरै राम्रो. वेल डन. किनकि ब भनेको consonant sound. All right. Okay, let me go to the next topic. अब
इन्डिफिनिट आर्टिकल प्रयोग नहुने 3टा अवस्था छ। देयर आर 3 points we don't use a and the. Let me show you some chart. Okay, मैले यहाँ चार्टमा लेखेर देखाउँछु है। एकछिन टास्कमा पनि टाइम लाग्छ है, अलिकति धैर्यता पनि गर्ने। क्लासरुम हो यो, स्टुडियो होइन है, क्लासरुमै हो। ल अब यता हेर, यहाँ फोकस गरौँ त। इन्डिफिनिट आर्टिकल ए एन यो 3टा अवस्थामा प्रयोग हुँदैन, लाग्दैन। के रहेछ? अनकाउन्टेबल नाउन है, काउन्टेबल हुनु पर्यो। राइस फर इक्जाम्पल RICE राइस, राइसलाई गन्न मिल्छ? एउटा राइस, 2टा राइस, 3टा राइस भन्ने मिल्छ? मिल्दैन। ओके, मिल्क, ओइल, तेललाई कसरी गर्ने? एउटा तेल, 2टा तेल, 3टा तेल भन्ने? वी हेभ टु काउन्ट 1 ओइल, 2 ओइल, 3 ओइल? नो, ओइल इज, राइस इज uncountable. We don't use a and an. Another is plural noun. Okay, we don't use here. Another is plural noun. Okay, books. For example, books. Okay, books. अब बुक्स पनि भन्ने यहाँ अयुज गरेर के होला? एउटा किताबहरू। मिल्यो? मिलेन। सो अ बुक भन्न पर्यो। बुक्स भयो भने अ र एन लाग्दैन। क्लियर? अब अर्को छ प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन भनेको व्यक्तिको नाम, व्यक्तिवाचक नाम। काठमाडौँ, राम, नेपाल। अ काठमाडौँ भन्ने? एउटा काठमाडौँ भन्ने? नो, अराम। अलि यो हाँसोको कुरा हुन्छ, त्यसमा लाग्दैन। सो सिम्पली टु अन्डरस्ट्यान्ड, अनकाउन्टेबल नाउन, प्लुरल नाउन, प्रोपर नाउनमा ए एन लाग्दैन। अलराइट, ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट टपिक, द। ओके, म अब फेरि अर्को चार्ट यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन जाँदैछु। एकछिन धैर्य गर्ने है। द कस्तो अवस्थामा परेको हुन्छ म एकछिन पछि टाँसेपछि बताउँछु है। ल अब यहाँ हेर्ने है। ओके, एकैछिन है, एकैछिन। धेरै दिनपछि पढाइएछ लकडाउनले गर्दा। ल ओके स्टुडेन्ट्स, ओके, see, I'm just going to focus on some examples. You also can see the slides in the sides. Okay, you also see the slides in the sides. Examples are there, and I'm just focusing on the rules of, or maybe in which conditions we use the. Please concentrate on this. The first one, the is used before unique things. Unique things, or the is used for any specific things. For example, एउटा कुरा मैले example बताएँ. Okay, I have a pen. The pen is given to me by my father. ल यो इक्जाम्पलमा के बुझिन्छ हेर्नुस् है। एभ्रीबडी लुक एट हियर अन द बोर्ड। फर्स्ट टाइम अ पेन, सेकेन्ड टाइम द पेन। पहिलो पेन, द फर्स्ट वर्ड पेन इज जनरल, एनी पेन, कुनै पनि पेन। बट सेकेन्ड वान इज स्पेसिफिक पेन, विशेष पेन हो त, त्यही भएर विशेष भयो भने द लाग्छ। ओके, सिमिलरली द लाग्ने अरू रुलहरू पनि छन्। द लाग्ने अरू रुलहरू यहाँ चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। म सुरुबाट बताउँदैछु। आई एम स्टार्टिङ फ्रम द बिगिनिङ। लेट्स सी फर्स्ट वान। ए ल एकैछिन है, यो उकिँदो पनि रहेछ। ल बिफोर युनिक थिङ्स
Unique things means the earth, okay, the earth, okay, moon, the moon, okay. These are some unique things. They are very unique, only one in the world. फेरि कुनै एउटा चिजमा त संसार भएर हुन्न, फेरि युनिक हुनु पर्यो। म पनि त संसारमा एउटै छु नि त, अ म्यान द म्यान, त्यस्तो किसिमको होइन, युनिक थिङ्सलाई द गर्ने। ओके, द सेकेन्ड वान, द सेकेन्ड रुल यु क्यान सी, ओके, यु अल्सो क्यान सी इन द स्लाइड, समथिङ मेन्सन्ड सेकेन्ड टाइम। If something is mentioned for the second time, then we use the. For example, अघि मैले भर्खरै पेनको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, ओके, दिस इज a board and the board is gifted to me by my principal. See, अब फर्स्ट टाइम बोर्डको अगाडि फर्स्ट टाइम अ लाग्यो, एक दुई तो रिपिट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मेन्सन सेकेन्ड टाइम भनेको छ नि, सो बोर्ड भन्ने शब्द फेरि दोस्रोचोटि आयो भने नाउन हो, यो त्यसमा द लाग्यो। क्लियर? नोट डाउन गर्ने भाइ बहिनी, च्याटिङमा व्यस्त होइन, यहाँ ध्यान दिने है, यो नोट डाउन गर्ने। थ्याङ्क यू। ल अब नेक्स्ट, अब अर्को छ, नेक्स्ट इज युनिक थिङ्स भयो, समथिङ मेन्सन सेकेन्ड टाइम भयो। एनदर इज सुपरलेटिभ डिग्री, एनदर इज सुपरलेटिभ डिग्री। व्हाट इज सुपरलेटिभ डिग्री? ओके, Ram is the tallest boy, सबभन्दा अग्लो, सुपरलेटिभ, ओके, इन्फिनिटिभ, कम्प्यारेटिभ, सुपरलेटिभ, ओके, EST, ओके, मस्ट पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। सीता इज the most beautiful girl. My all students are most talented, right? Okay, so before superlative degree we use the. Clear? Okay, note down this. Okay, next one, ordinal numbers, periods of decades. Ordinal number भनेको 1 2 3 भन्यो भने कार्डिनल नम्बर, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड, फर्स्ट सेकेन्ड अर्डर जनाउने, फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर भन्छ नि, सो अर्डिनल नम्बर। अर्डिनल नम्बरको अगाडि द लाग्छ, द इज युज्ड बिफोर अर्डिनल नम्बर। एन्ड अर्को नेक्स्ट, periods of decades. For example, I like the 90s song. 90s भनेको 90 को दशक, 10 वर्षको पिरियड, इन हिस्ट्री, इन पास्ट। ओके, मैं दुईटाको इक्जाम्पल लेखेँ। ओके, द फर्स्ट, द सेकेन्ड, द थर्ड ऑर्डिनल नंबर। सिमिलरली पीरियड अफ डिकेड्स में के हुन्छ? आई लाइक 90s songs, सरी यहाँ द लाग्छ, 90 songs। आई लाइक द 90s songs। यो 90s भनेको डिकेड्स, ओके, 70s, ओके, 20s, like that. Okay, let's move to the next one. अब हामी अर्को नेक्स्टतिर जाउँ। ओके, नेक्स्टतिर जाउँ। अर्को छ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड होली बुक। गिटार बजाउन आउँछ भाइ बहिनीलाई? आउँछ?
हो बजाएको मात्रै छ, द लगाएको छैन नि कहिले। ओके, पियानो, मुरली, फ्लुट। ओके, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, सङ्गीतका वाद्यवादनका सामग्रीको अगाडि द लाग्छ। फर इक्जाम्पल द पियानो, ओके, द फ्लुट, द गिटार, टेङ 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 टेङ, we say that is piano is musical instruments, guitar musical instruments, in front of them we use the. And another is holy book, Bible, Bhagavad Gita, Quran, Tripitak, these are holy books, religious holy books. Okay, okay, Gita, गल गीता होइन, बुकको नाम गीता। ओके, द गीता, द गीता, यो गीता भनेको व्यक्तिको नाम होइन, फेरि किताबको नाम हो, होली बुक। बाइबल, सो द बाइबल। क्लियर? ओके, नोट डाउन। ओके भाइ बहिनीहरू, नेक्स्ट वान इज river, sea, ocean, island, mount ranges. I mean to say river को नाम अगाडि द कर्णाली, द नारायणी, sea, ocean, द Atlantic ocean, द Atlantic ocean, समुद्र, महासागर। ओके, आइल्यान्ड, टापुहरूको नामको अगाडि। ओके, एन्ड माउन्ट रेन्जेस, the Gauri Shankar mount ranges, that mountain ranges, the Churia hill, okay, Churia hill, mountain or hill ranges, that you have to understand this one. Okay, okay. The next one is plural name of the countries. Country को नाम पनि plural हुन्छ र, abbreviation. For example, हेर है, वान थिङ नेपाल भन्यो भने लागेन, दिस इज प्रोपर नाउन, केही लागेन। सो इफ वी से युएसए, युके, युएसए, युके, युएई, बिफोर देम वी यूज द, वी यूज द, वी यूज द। क्लियर? नोट डाउन। And another is political party. In Nepal, there are many political parties. Before their names, we use the Communist Party, the Congress Party. Okay, simply to understand, name before the name of the political party, before the name of political party, we use the Communist Party, the CPN, UML भन्थे पहिला, अहिले join भएर एउटै भयो। सो द कांग्रेस पार्टी, राइट, द डेमोक्रेटिक, द रिपब्लिकन, इन अमेरिकन पार्टी इज देयर। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वन इज बिफोर द नेम अफ क्यानल, डेजर्ट, डाइरेक्सन, पोल। हेरे 1 2 3 4 चारवटा रुल छ यहाँ। क्यानल मिन्स नहर, नहर, नहरको नामको अगाडि द लगाउने। यो नहर भनेको के हो? नहर भनेको सिँचाइको लागि ठुलो मात्रामा पानीलाई व्यवस्थित बनाएर राखेको ठाउँ, बगाउने ठाउँ, नहर, क्यानल। द पनामा नहर इन बुटवल, यो 36 कुलो भन्छ नि यता शङ्करनगरतिर, द्याट इज नहर, क्यानल। अलराइट, बिफोर द्याट यु युज द। डेजर्ट, मरुभूमिको नामको अगाडि बिफोर द नेम अफ डेजर्ट युज द गोबी डेजर्ट, यु नो, द सहारा डेजर्ट। ओके, ओके, सहारा, DESERT, this is the name of the desert, so we use the Sahara desert. Clear? Note down everybody. Direction, or we say the south. Okay, south, north, east, west. Okay,
before the direction, or we can say also direction, we use the. Okay. Similarly, pole. बिजुली को पोल भने होइन, साउथ पोल, द नर्थ पोल, दैट पोल, बिजुली को पोल होइन फेरि, टेक केयर. ओके, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव भन्छ नि नेपालीमा, त्यही द साउथ पोल. राइट. एन्ड द नेक्स्ट वान इज नेसनालिटी, रिलिजन, रेसेस भनेको राष्ट्रियता, धर्मको अगाडि र जातको अगाडि. फर इक्जाम्पल, आई एम द ब्रिटिश, आई एम द नेपालिज, ही इज द चाइनिज. ओके. अनदर वान इज रिलिजन. फर इक्जाम्पल, he is ... CHH Kshetri by caste. Okay. The Kshetri means races, that, dharma, sorry, jat. Okay. Similarly, races, religion, the Hindu, the Muslim. Okay, that's one. Okay, the time is going over, so that I am going to read this fast. Everybody, I will provide you the notes as well. Okay, the next one is, look at that in the chart. Before the name of the newspaper, the Kathmandu Post, the Butol Times, the Times. Before the name of the newspaper, we use the periods of history, the Rana regime. राणा काल, तो अवधि, इतिहास का अवधि. राइट. एंड अनदर इज family names and caste. अघि कास्ट को पनि दिएको छ. ओके, रेसेस, कास्ट, family names, the Paudels, the Tiwaris, and Tiwari, that's why Tiwaris, family को name. Similarly, a noun modified by phrase. A noun modified by phrase. Also we use that. The similarly, parts of the day. Parts of the day. In the morning, in the afternoon, in the evening. But afternoon, noon, down, dusk, we don't use at the time. Okay. So, in the morning, in the afternoon, in parts of the day. And name of the hotel, club, cinema, the De Novo Club, the hotel, Salty, you know, the Barahi movies, cinema hall, like that. And another is scientific innovation, projector, the mobile, the computer, the laptop. They are scientific innovations. Okay, everybody, I am going to show last chart. I am going to show. You just see this. भाइ बहिनी ध्यान दिएर हेर्नुहोस्. ओके, यो टाइम लाग्छ यो तास्न पनि, आत्तिन भएन है. ल, ओके, केमा द लाग्दैन भन्ने है. द केमा प्रयोग हुँदैन. ल, जस्ट आई एम गोइङ टु प्याराफ्रेज अर डिस्क्राइब. ओके, नेम अफ द मेटल, धातुको अगाडि द लाग्दैन. द गोल्ड हुँदैन. द आइरन, नो. सिमिलरली प्रोपर नाउन, द राम. ओके, द काठमाडौँ हुँदैन, रङ. ओके, बिफोर प्रोपर नाउन वी डोन्ट युज द. Similarly, primary use of singular noun. Any noun comes for the first time, we don't use the. Second time coming, then we use the. अघि भर्खरै को युजमा आएको थियो त्यही. Okay, and the second last is name of day, month, season. The Sunday, Monday हुँदैन. Sunday, Monday, Tuesday को अगाडि यसको अगाडि द लाग्दैन.
Okay, similarly month, the January, the month, the December, no, wrong, month ko agadi the लाग्दैन. Okay, we don't use the before months, before season, in the, okay, before season we don't use the. And another one is before the name of disease, game, color, possessive pronoun, before this we don't use the. Okay, everybody, exercise, let me show you some exercise, last second last slide. There are some exercise on the screen, you can see this. Okay, Bible is here. Here are some questions, 7 questions I have written there, 8 questions. Okay, she lives in big building, she is MSc student, I have USB drive. Sorry, where is where is USB drive I lent you last week. Nepal is most beautiful place in the world. Honesty can't be judged by money. 7 number, Ram helped one-eyed man, and my father is NGO officer. Okay, the answer is like this. You see the answers. Okay, first one. Okay, see this answer. She lives in a big building. She is an MSc student. I have a USB drive. Okay, where is the USB drive I lent you last week? त्यहाँ ध्यान दिनुस्. पहिलो क्वेशन नम्बर 3 मा a USB drive, u भनेको कन्सोनेन्ट साउन्ड, लेटर u भए पनि. दोस्रोमा USB सेकेन्ड टाइम, सरी USB स्पेसिफिक USB हो जुन. ओके, सेकेन्ड वान, where is the USB drive I lent you last week? कुन चाहिँ USB drive स्पेसिफिक USB drive भएको हुनाले द लाग्यो. नेपाल इज द मोस्ट ब्युटिफुल, सुपरलेटिभ डिग्री, नथिङ लाग्छ. अनेस्टीको अगाडि एब्स्ट्राक्ट नाउनको अगाडि द लाग्दैन, केही लाग्दैन. सो राम हेल्प्ड अ वन आइड म्यान, वकिल कन्सोनेन्ट साउन्ड. एन्ड लास्ट क्वेसन इज माई फादर इज एन एनजिओ अफिसर. एनजिओ, अ साउन्ड, ए साउन्ड, भावेल साउन्ड. ओके, okay everybody, in this way, thank you very much. भोलिको कक्षा यही समयमा विषय नेपाली र गणित हुनेछ. सबैजना उपस्थित हुनुहोला. यहाँ भइरहेको क्लासको नोट डाउन गरेर राख्नुहोला. अलि अध्ययन गर्ने बानी गर्नुहोला. घरमै रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला भन्दै सबैलाई आजको क्लासबाट म बिदा माग्न चाहे. नमस्कार, धन्यवाद.